A very good afternoon, students. Today I will start the syllabus for paper 2, unit 2, which is soil analysis. So, as we discussed in last class, what do you mean by soil? Soil may be defined as a thin layer of earth crust which serves as a natural medium for the growth of plants. ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಪದರ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಕಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಕಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಕತಿ. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರೋ ಆಕ್ಕವು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಾಕ್. ಹಿಯರ್ ರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ರಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು. ರಾಕ್ಸ್ act as parent material. Rock act as parent material which is then converted into stones by the environmental changes like climatic change or topography or organism, or by acting over a period of time. ಒಂದು ರಾಕ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಒಂದು ರಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕತಿ. ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಮಣ್ಣು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಆ ಮಣ್ಣು ಮೊದ್ಲಿಂಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಣ್ಣು ಈಗ ನೋಡ್ತಿರೋ ಮಣ್ಣು ಅದು ಮೊದಲ ರಾಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಲ್ಲು ಐತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕತಿ ಸ್ಟೋನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕತಿ. ಹೆಂಗಂದ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನಂತರ ಆಕತಿ. ಸೊ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್? The process in which the rock is converted into soil or stone is called weathering of rocks. I repeat, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಕ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕತಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಿಗ್ ರಾಕ್. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್. ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ರಾಕ್. ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗು ರೇನು, ವಾಟರು, ವಿಂಡು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್. ವೆನ್ ಎ ಬಿಗ್ ರಾಕ್ consider a big rock when which is affected by the effect of rain, water, wind, temperature, it broken into small pieces. These are called small rocks. Again, when these small rocks are affected by the temperature, high quality of temperature, water during rainy seasons, these are converted into soil. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಕಲ್ಲು ಮ್ಯಾಗು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ, ಜಾಸ್ತಿ ಹವಾ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಐತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕತಿ. ಆವಾಗ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಆಕತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕತಿ, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕತಿ. ಸೊ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ a rock is converted into soil. A rock is converted into soil is called weathering of rocks. Weathering of rocks ಒಳಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನದಾವಲ್ಲ of physical weathering, as well as we can consider it as chemical weathering. Chemical weathering ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋನೇಷನ್, ಈ ಮೂರು ಅದಾವಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ಸು, ಕಾರ್ಬೋನೇಷನ್. ಎದಕ್ಕೆ ಹಾಕವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಫ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಆಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ rain itself. And whereas oxidation or reduction, this happens due to the environmental changes. So let's move on to the next topic, which are called physical properties of soil.
ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಸಾಯಿಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕತಿ, ರಾಕಿಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕತಿ, ಅದರ ವೆದರಿಂಗು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಾಯಿಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏರೇಷನ್. ಏರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್, ಗಾಳಿ, ಏರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? Structure. Structure nothing but if you hold the soil, how much the soil as it is by molding of hand. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಗಟ್ಟಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಸಾಯಿಲ್ ಅದು ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಓದಿದ್ದು ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿನರಲಾಜಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್, ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಮೇಜರ್ ಮಣ್ಣುಗಳು ಯಾವುವು, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವ ಇರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ಓದೋಣ ಬರ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀನಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. Based on this soil taxonomy and chemical properties of soil, these soil are classified as below. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಐತಿ? ವೈ ಇಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಡ್? ಬಿಕಾಸ್ red color is due to the diffusion of iron in the soil profile, or you can say in the profile of soil. A red color ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಸಂಬಂಧ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಿಟಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಐರನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ hydrated oxides of aluminum and iron with a small amount of magnesium oxide, MnO2. ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಿಟಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತಾವೆ, ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತೀವಿ. This is called second type of soil. And third one is black soil. Black soil ಅಪ್ಪ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್? ಇಟ್ ಕಾಂಟೈನ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೈ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ CO3 ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ MgCO3 ಇವು ಇರ್ತಾವೆ. ಇವು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇವು ಎರಡು ಸಂಬಂಧ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ CaCO3 ಆ್ಯಂಡ್ MgCO3 ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ I mean to say black soil is also rich in fertility, or you can say it shows high degree of fertility compared to other soils. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗೇನು ಸಾಯಿಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ರೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂವಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ನಾವೇನು ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಿತ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ರಾಪ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅದು ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಆಕರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡ್ರೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಲ್ ಸಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇದು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್
ಹರ್ಬ್ಸ್ ಸರಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಡು ಒಳಗೆ ಲೀವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಎಲೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾವೆ ಆ ಜಾಗ ಒಳಗೆ, ಆ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹರ್ಬ್ಸು ಸರಬ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಆ ಮಣ್ಣು ಐತಲ್ಲ ರಿಚ್ ಇನ್ ಹೈ ಇನ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಭಾಳ ರಿಚ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕತ್ತೆ ರಿಚ್ ಇರೋದು ಕ್ರಾಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್. So these now we studied about types of soils, and next now move on to next topic, which is one of the important here to study the further, that is plant nutrients and their functions. Plant nutrients and their functions. Plant nutrients ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ several elements that take part in the growth of plants as well as development of plants. I mean to say the elements which takes place, the elements which takes part in the growth and development of the plant, which are absorbed from the soil, are called plant nutrients. I repeat, the elements which takes part in the growth and development of plant, which are absorbed from the soil. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಅವು ಕಾರ್ಬನ್ನು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಇಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಐ ರಿಪೀಟ್, ಇಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಪ್ಪ ನಾವು? ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? Essential elements ಅಂದ್ರೆ the elements which are required for the growth of plant. I repeat, the elements which are required for the growth of plant are called essential elements which takes part in the growth of plant. I repeat, the elements which takes part in the active of growth plant. Or you can also say it as the elements which takes part in the growth of the plant. So now how the essential elements are classified. Essential elements are classified into 3 types. One is major nutrient, and second one is secondary nutrient, third one is micronutrient. What do you mean by major nutrient? Major nutrient means here these carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, these are very essential. These are very essential elements for which takes place around 60 to 70% of the plant growth. Okay, and second one is secondary nutrient. In secondary nutrient we can say about that is maybe calcium, magnesium, sulfur, iron illa. These are called secondary nutrient. And third one is micronutrient. Micronutrients may be defined as iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum, and chlorine. I repeat, iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum, and chlorine. These all are called essential elements. Or we can say that, I repeat, the elements are absorbed because they happen to be in the soil solution, and those taking active part in the growth and development process are called essential ones. ಇವು 3 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾವೆ ರೀ, ಅವು ಗ್ರೂಪ್ದೊಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಏನಾಯ್ತು ನಾವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ but they may be present in the form of food or seed are called non-essential elements. ಅವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಐತ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲ್ಕಾ, ಅದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಐತಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸಿಲ್ಕಾ ಇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್
particularly in rice, but is not considered as essential element. There is another group of elements which are toxic to animals in feeding on plants containing them. They are selenium, lead, thallium, arsenic, etc. Now let's move ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವನಪ್ಪ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೇಜರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಅದು ಈ 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅದಾವಲ್ಲ ಅವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನಾಕತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದು 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, potassium, calcium, manganese, sulfur, iron, manganese, boron, zinc, copper, molybdenum and chlorine. ಈ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಕತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ, it will result in the decrease in the normal growth of plant. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮ್ಯಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಕತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನು ಆಕತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಶೋಕತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ದ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಡೆತ್ ಆಕತಿ. ಸೊ ಟೈಪಿಕಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ ಹೋಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಆಕತಿ, ಲೈಕ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಕತಿ. Water conditions or dry soils are mechanically damaged can create that mimic deficiency. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಾಗಲೇ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಗ ಓದಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗದ ಸಂಬಂಧ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಏನಾಕತ್ತಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಟನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೂ ತ್ರಾಸ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ತ್ರಾಸ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರ್ತೈತೆ, ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ರೇಂಜ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕತ್ತೆ. ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ certain elements, I repeat, certain elements plus plant nutrients if taken up in excess ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ತಗೋದಿದ್ರೆ which will cause neutral imbalance ಅಂದರೆ diet imbalance or you can say neutral imbalance and will result in poor plant growth. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಹುಳ ಹತ್ತಿ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್, ಪುವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್, ಡಿಲೇಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ, ಸ್ಟನ್ನಂಡ್, ಸ್ಪೆಂಡರ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಆರ್ chlorosis or necrosis, which are major diseases in plant. So this is the topic we have covered today. What we have covered is, first we have studied about what do you mean by soil. Next we studied about weathering of rock, how the soil became soil is converted from rock. Next we studied about major types of physical properties, physical and chemical weathering of rock. Next we studied about major types of soil in India, which are red soil, lateritic soil, black soil, alluvial soil, desert soil, forest and hill soil. And last we studied about plant nutrients and their function. And next we studied about
the major nutrients which are present in 16 elements. After that we studied about deficiency of element and toxicity. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಕತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ optimal yield, or when there is an imbalance with other nutrients, it is considered as insufficient level. The symptoms of this condition are normally clearly visible, resulting in poor yield. So all the students, I want to say that please watch the video, as due to COVID-19 we are conducting online classes, so most of the syllabus will be covered in online classes only. Do comment in the comment section. Based on your comments, we will gonna give attendance to you. And at last I want to say that please participate in essay and elocution competition, which are free to register. As you are final year students, you have high chances of getting prize, and you have very experienced also because of you are in third year. So do participate in essay and elocution competition. All the best for the competition. Thank you.